Hello, my dear students. Welcome back to yet another episode of Smart English training program for Class 8 students under the Premier School Training Program conducted by Corporate Educational Agency, Diocese of Palai. I hope that you have studied all the materials that I have given you in the last year and this year. And this is a continuous process. It's a continuous process. A training program is a continuous process. If you study it properly, then only you will get the benefit. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പല കാര്യങ്ങളിലും മടി കാരണം താല്പര്യമില്ലാത്തത് മൂലം ഒക്കെ പുറകോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മുന്നേറേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെയാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഇത് ചില മടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, കുറച്ചധികം സമയം അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം, ഹോംവർക്കുകൾ ചെയ്യണം, ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കണം, അതൊക്കെ മടി ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ സ്കൂളിൽ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്ന നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ പ്രീമിയർ സ്കൂളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നേരത്തെ സെൻറ്റർ വൈസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻറ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുവാനും പഠിക്കുവാനുമുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. നാം ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുക. ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഈ വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അത് ഗ്രൂപ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അല്ലാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകില്ല. ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് രംഗത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ ജോലി സാധ്യതയുടെ മേഖലയിലൊക്കെ വലിയ പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള, നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനികളോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കഴിവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ജോലി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കൂടുതലായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് മടി പിടിക്കാതെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുക, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലും കൂടെ പങ്കെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിട്ടും. അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും. അതുമാത്രമല്ല, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രീമിയർ സ്കൂളിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. I welcome again all of you to the Smart English Class 3 for the Standard 8 students. Tenses. We have dealt with the verb structure of different tenses in the previous sessions of Premier class. Let us revise and learn more about the contexts in which each tense is to be used. കഴിഞ്ഞ വർഷം ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വെർബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുതുതായി പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം വീണ്ടും നാം അതിൻ്റെ അന്തരാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം. ഈ വർഷത്തെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡിസ്കഷനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സിമ്പിൾ ടേബിൾ and through this table we can identify the auxiliary verbs of different tense. Here, look at here. First one is the cursor is moving there. You can watch that. This is symbol. And then here, first column is present. That is active verb. Past is the next column, active verb.
Next is future is the next one. So here, simple present, do or does. Do or does is the auxiliary verb of simple present that we have studied. Do or does plus not means we are creating negative sentences. And here the same thing is going on. Next one, simple past. Did is the auxiliary verb. Didn't means negative sentence. And this next one is future. Simple future. Auxiliary verb is will or shall. And next is negative sentence and then a question. Izamar or Izaram. Izamar not and Izamar doing. Here the same thing is happening here. Was were, auxiliary verb, past continuous. Was were plus not means negative and then was were doing. Next is future, will or shall be doing, will or shall not be doing, will or shall be doing. Perfect, present perfect, has or have is the one, has or have not done, has or have not done, has or have done. Next is past perfect, past for the verb. Then past perfect, had plus past participle, had plus not plus past participle, and then had done is question mark. Next is future perfect, will or shall have done, will or shall not have done, will or shall have done question mark. Present perfect continuous, has or have been doing, has or have not been doing, has or have or has, have or has been doing, have or has not been doing, have or has been doing, have or has not been doing, have or has been doing. Next is past perfect continuous. Here the last column, had been doing, had not been doing, had been doing question mark. Next is present perfect, future perfect. Next is future perfect continuous. Will or shall have been doing, will or shall not have been doing, will or shall have been doing a question mark. If you study this table in a nutshell, you can understand the tense forms and its verb forms very easily. That I have already told you about. It's very easy to remember tense forms. Simple present is subject plus present for the verb. The auxiliary verbs are do or does. And we use this do or does in order to make questions, auxiliary verb questions. And while we use the question tag, we need this auxiliary verb do or does. And simple past is subject plus past for the verb. Auxiliary verb is did. It's there in the table. You can watch here behind me. And simple future is shall or will plus base form. Present continuous is subject plus is are plus present participle for the verb. Past continuous, subject plus was or were plus present participle for the verb. Future continuous, subject plus shall or will plus be plus present participle for the verb. Present perfect, subject plus has or have plus past participle. Past perfect, subject plus had plus past participle. Future perfect, subject plus shall or will plus have plus past participle. Present perfect, future perfect, future perfect, subject plus shall or will plus have plus past participle. Present perfect continuous, subject plus has or have plus been plus present participle for the verb. Past perfect continuous, subject plus had plus been plus present participle for the verb. Future perfect continuous, subject plus shall or will plus have plus been plus present participle for the verb. And you have to by heart this 12 tense forms. I have taken it in detail in the last class, means last year's class.
And if you haven't remember that, please go back and watch those videos and then come back and watch this video, because it's a continuation. That's why if you watch this video alone, you will not be able to imbibe all these things. So here, just look at this table after studying the tense forms. Then you will identify what is there, what is that. Questions, creating questions using the auxiliary verb. First one is the auxiliary verb plus verb form. Next is auxiliary verb plus negative form, that is not. Last one is question mark, that is we're creating questions. Here we are discussing again the simple present once again. First one, where we use simple present. Simple present we use in the first table. You can identify to denote present habits or routine. To denote present habits or routine. Example is there, I read a lot of books habitually. Means I read a lot of books. ഞാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട്. അതൊരു പതിവായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ പറയണം. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, I brush my teeth. ഞാൻ എൻ്റെ പല്ല് തേക്കാറുണ്ട്. മീൻസ് യൂഷ്വലി, അതായത് അത് പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പല്ല് തേക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് പതിവായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ടേക്ക് ബാത്ത്? നീ എത്ര തവണ കുളിക്കാറുണ്ട്? സെക്കൻഡ് വൺ, ദ റൂളേഴ്സ് ടു ഡിനോട്ട് ട്രൂത്ത്സ്. പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ. അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ, സയൻറ്റിഫിക് ഓർ ജനറൽ. പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രൂത്ത്സ്, സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്ത്സ് പറയാൻ, യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ് പറയാൻ, ജനറൽ ട്രൂത്ത്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. എക്സാമ്പിൾ, ഓയിൽ ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ. വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് 100 degrees Celsius. The earth revolves round the sun. 60 minutes make an hour. Gandhi is an honest man. I think there is no need of any explanation regarding this. Universal truths, scientific truths, and general truths are there in the examples. Next is third rule is to denote immediate future. Means the Prime Minister arrives here tomorrow. നാളെയാണ് വരുന്നത്. അതൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ്. പക്ഷേ അത് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അറൈവ്സ് ഹിയർ ടുമോറോ എന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. ടു ഡിനോട്ട് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ്. കണ്ടോ, ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ഐ ലൈക്ക് ജെൻറ്റിൽനെസ്, ഐ ഹേറ്റ് ഫ്ലാറ്ററി, ഐ ലവ് ദ വെൽ ഡ്രസ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടു ഗീവ് റണ്ണിങ് കമൻറ്ററീസ്. അപ്പോൾ റണ്ണിങ് കമൻറ്ററി, ക്രിക്കറ്റിൻ്റെയൊക്കെ കമൻറ്ററി കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഫുട്ബോളിൻ്റെ കമൻറ്ററി കേട്ടിട്ടില്ലേ? ലൈവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമൻറ്ററി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ഷോട്ട്. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അല്ലേ? റണ്ണിങ് കമൻറ്ററീസ് ആർ വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി very thrilled by the commentator. That's why the commentator, the job is very good, and they are getting much payment, and they are considered as like stars in cricket field. Harsha Bhogle is considered to be as the star commentator because his commentaries are very good. To give running commentaries, it is a fantastic shot. Next is present continuous. First rule is to denote an action that started in the recent past. അപ്പോൾ ഒരു റീസെൻറ്റ് പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ, പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇടയിലാണെങ്കിൽ, യൂസ് ഈസ്, ആം, ആർ പ്ലസ് ing ടു ഡിനോട്ട് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ്, ആർ, ആം പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ്. വെർബിനെ 5ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശദീകരണം കൂടി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തന്നിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതുകൂടി പോയി കണ്ടിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ഈസ് ആർ ആം പ്ലസ് ing അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ആർ ആം പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ്. ഐ ആം റീഡിങ് എ നോവൽ. ഐ ആം ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് റീഡിങ്. അതായത് ഞാനൊരു നോവൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെന്താണ്, ഞാനിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അതിൻ്റെ മിഡിലാണ്, ഞാൻ നോവൽ വായിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ഐ ഹാവ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ്. ഞാനത് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. ഹീ ഈസ് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ്. ഹീ ഈസ് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ്. അവൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് റൂൾ, ടു ഡിനോട്ട് ഇമീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. ഇമീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി. ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ ഗ്യാതറിംഗ് ടുമോറോ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗ്യാതറിങ്ങിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. എപ്പോൾ? നാളെ. ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ ഗ്യാതറിംഗ് ടുമോറോ. അവിടെയും നമ്മൾ ആ ഇമീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ടു ഡിനോട്ട് എ കറൻറ്റ് ട്രെൻഡ്. ഒരു കറൻറ്റ് ട്രെൻഡ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ്. യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം സ്മാർട്ട് ഫോണിലാണ് താല്പര്യം. ടു ഡിനോട്ട് എ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച്. ഒരു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച്, ഒരു പതുക്കെ ഗ്രാജുവലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ. വി ആർ യൂസിങ് അപ്പ് അവർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ദ സൺ ഈസ് ബേണിങ് ഔട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു ക്രിട്ടിസൈസ്. ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ടോം ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിസ്റ്റർബിങ് അതേഴ്സ്. ടു ഷോ പ്ലാൻഡ് ആക്ഷൻസ്. ഐ എം വിസിറ്റിംഗ് ആഗ്ര നെക്സ്റ്റ് സമ്മർ. ഞാൻ അടുത്ത സമ്മറിൽ ആഗ്ര വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തോ? ഇല്ല, പക്ഷേ പ്ലാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ത്? ആഗ്ര അടുത്ത സമ്മറിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാം. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അടുത്തത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ടു ഡിനോട്ട് എ റീസെൻ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് തീർന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡൺ ഇറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് തീർത്തതേ ഉള്ളൂ. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡൺ ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ടു ഷോ ദ പ്രസൻറ്റ് റെലവൻസ് ഓഫ് എ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ. പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് റെലവൻസ് ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡൺ ഇറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് ചെയ്ത് തീർത്തതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഡൺ ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? റീസെൻ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. റീസെൻ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഹി ഹാസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് വെൽ ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ്, ദസ് ഹി ഫെയിൽഡ്. അവൻ നന്നായി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അവൻ പരാജയം. ദിസ് ടെൻസ് ഇസ് നോട്ട് നോർമലി യൂസ്ഡ് വിത്ത് എ പാസ്റ്റ് ടൈം റെഫറൻസ് എക്സെപ്റ്റ് വിത്ത് സിൻസ് ആൻഡ് ഫോം. അപ്പോൾ ദിസ് ടെൻസ് ഈസ് നോട്ട് നോർമലി യൂസ്ഡ് വിത്ത് പാസ്റ്റ് ടൈം റെഫറൻസ്. അതായത് പാസ്റ്റ് ടൈം റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിൻസ് ഫോർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഐ ഹാവ് മെറ്റ് യുവർ അങ്കിൾ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു തെറ്റായ സെൻറ്റൻസാണ്. അതിന് പകരം ഐ മെറ്റ് യുവർ അങ്കിൾ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് സിൻസും ഫോറും വെച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഐ ഹാവ് നോട്ട് മെറ്റ് ഹിം സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ്. I have not met him since last Christmas. Since denotes a point of time. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതൊരു തെറ്റായ സെൻറ്റൻസാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. സോ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ യു ലുക്ക് അറ്റ്. ഐ ഹാവ് ലീവ്ഡ് ഹിയർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 10 years. കേട്ടോ, ഐ ഹാവ് ലീവ്ഡ് ഹിയർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 10 years. I have lived here for, FOR, for അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അത് ഡിനോട്ട്സ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. സിൻസ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം കാണിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് കാണിക്കുന്നത്. Present perfect continuous to denote an action that is continuous over a period of time, an action that started at some past time and is still going on. അതായത്
to denote an action that is continuous over a period of time. കുറേ സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ആൻഡ് ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് സം പാസ്റ്റ് ടൈമിൽ തുടങ്ങി, ഇപ്പോഴും അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഫോർ 10 years. ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി. To denote a recent action, the ground is wet. I think it has been. Simple past is next one. To denote any completed event or action in the past. അതായത് പാസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇവൻറ്റോ ഒരു ആക്ഷനോ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. Sam performed well on the stage last night. I consulted a doctor yesterday. Next point, to denote past habit. Past habitനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കും. I read a lot when I was a student. ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിച്ചു. I played a lot of cricket when I was at Oxford. ഞാൻ ഓക്സ്ഫോർഡിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമായിരുന്നു. Next is past continuous. To denote a continuous action at some specific past point. ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുക. എക്സാമ്പിൾ, it rained yesterday, Tom was reading a novel. അപ്പോൾ ഇന്നലെ എന്താണ്, മഴ പെയ്തപ്പോൾ ടോം ഒരു നോവൽ വായിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? To denote a continuous action at some specific point. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. A specific time, at a specific time, the action was continuing. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു കുറച്ച് സമയം പാസ്റ്റിൽ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിൽ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച്. മഴ പെയ്തു ഇന്നലെ. ഇറ്റ് റെയിൻഡ് യെസ്റ്റർഡേ, ടോം വാസ് റീഡിങ് എ നോവൽ. ആ മഴ പെയ്തു ഇന്നലെ, അപ്പോൾ ടോം എന്ത് ചെയ്തു? നോവൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. To denote a past circumstance in which a past event took place. To denote a past circumstance in which a past event took place. John was painting the ceiling when he fell down. ജോൺ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? ആ സീലിംഗ് പെയിൻറ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണു. ജോൺ ഫെൽ ഡൗൺ വൈൽ ഹി വാസ് പെയിൻറ്റിങ് ദ സീലിംഗ്. ജോണ് താഴേക്ക് വീണു, അവൻ സീലിംഗ് പെയിൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. To denote an action that was completed before a specific past point. Whenever there are two actions to be denoted in the past, the first is put in the past perfect, the second in simple past. The thief had run away when the police came. അപ്പോൾ കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഓടിപ്പോയി. അപ്പോൾ പോലീസ് വന്നപ്പോൾ. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? To denote an action that was completed before a specific past point. ഒരു സ്പെസിഫിക് പാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ. Whenever there are two actions, രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സംഭവങ്ങൾ to be denoted in the past, the first is put in past perfect and the second in simple past. പാസ്റ്റിൽ രണ്ട് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി സൂചിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും രണ്ടാമത്തെ പ്രവൃത്തി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫേമസ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. ഐ റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. അതിൽ ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്? ട്രെയിൻ പോയിരുന്നു. രണ്ടാമതാണ് ഞാൻ ചെന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചെന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും ആദ്യം നടന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ ഭൂതകാലമാണ്. ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലമാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ, പഠനം വരുമ്പോൾ,
നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടേബിള് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ആ ഫോമിലാണ് നമ്മളത് എഴുതുന്നത്. ഞാൻ അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് വെൻറ്റ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബിഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. When the Prime Minister visited our school, I had been teaching there for 5 years. അതായത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടു ഡിനോട്ട് ആൻ ആക്ഷൻ ദറ്റ് വെൻറ്റ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബിഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. പാസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ വരെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്താണത്? എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആ സ്കൂളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് ബീൻ ടീച്ചിങ് ദെയർ ഫോർ 5 years. അവിടെ ഞാൻ 5 വർഷമായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടു ഡിനോട്ട് എനി ആക്ഷൻ യെറ്റ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ്. അതായത് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തി അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഐ വിൽ വിസിറ്റ് ഡൽഹി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഡൽഹി സന്ദർശിക്കും. ഐ വിൽ സബ്മിറ്റ് ദ പ്രൊജക്ട് ടുമോറോ ഇറ്റ്സെൽഫ്. നാളെ തന്നെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കും. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ടു ഡിനോട്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ അറ്റ് സം ഫ്യൂച്ചർ ടൈം. ആ ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാവി കാലത്തിൽ കുറേ സമയത്ത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഹി വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എ മൂവി നെക്സ്റ്റ് സമ്മർ. അടുത്ത സമ്മറിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുകയായിരിക്കും. ദ ആക്ഷൻ നീഡ് നോട്ട് എൻഡ് അറ്റ് സം ഫ്യൂച്ചർ ടൈം. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടു ഡിനോട്ട് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബിഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടോം വിൽ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ആഗ്ര ട്വൈസ് നെക്സ്റ്റ് സമ്മർ. ടോം ആഗ്ര അടുത്ത സമ്മറിൽ 2 തവണ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് ആൻ ആക്ഷൻ that will go on continuously before a specific point of time in the future. It should end at some specific point in future. When he gets his degree, he will have been studying at Oxford for 4 years. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഡിഗ്രി കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ 4 വർഷമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. Here is a homework for you. There are 40 questions like that. 40 questions are there. You have to complete it and complete it in your notebook and please send it in the Premier School group. If you have any doubts, please contact me in my WhatsApp number and please don't skip this video. Please complete this notes and send it in the groups and please correct forms. Fill in the blanks using the correct forms of the verbs given in bracket. Thank you. My parents, first one is I, bracket, reads newspapers every day. My second one, my parents live in London now. Third one, John go to Madrid last summer. Fourth one, it rained heavily when I reached home yesterday. Fifth one, fire, bracket is burn everything away when the fire brigade dash arrive. Tim really traveling. In bracket, you have the verb enjoy. Dash you dash blood recently. There is a question mark. Mind you to give a proper auxiliary verb there. How long Sam dash a vegetarian verb is there. Sam a vegetarian since he start practicing yoga. Martin example. Martin dash be absent from the class yesterday because he suffered from fever. Like that it is going on and I don't want to read this. Please write it and find out the correct answer.
The Eiffel Tower is a beautiful structure and a proud monument of France. Is where I would like to go next. What about you? If you have a dream, you will catch it. If you don't have a dream, you will not reach anywhere. Dream big, act accordingly, and you will reach there. Thanks for watching. We will meet in the 4th class soon. Till then, good luck and goodbye. It's Joby Matthew Tekedil signing off. Thank you.